196 ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಒಂದಾಗಿಸುವುದೇ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಫೇವರೇಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಶೋ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯುಕೆ. ಇದು ಯುಕೆ ಇಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ರಶ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಲಿಯಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಲಿಯೋದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಲೆ ಒಲ್ದಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಕಲೆನ ಕಲಿತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಇವರ ಏಜಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲಾನು ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ಲಿನ್ ಆಗೋಗಿರ್ತಾರೆ, 6 ಡಿಜಿಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಸೈಟ್ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಕಲೆನಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಲಿತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು, ಅವರ ಜರ್ನಿ ಅಂತದ್ದು, ಅವರು ಈ ದಾರಿನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅವರಿಂದಾನೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಯುಕೆ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬಾ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಅವರು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಹನಾ ಶಿವಾನಂದ್ ಟು ಅವರ್ ಶೋ. ಸಹನಾ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರೀಶ್, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಂದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಇವಾಗ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ವೆಲ್, thank you for a wonderful introduction. I do miss UK a lot and it feels so good. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, so it just makes my heart happy. ಈಗ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ಲಿ US ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು PhD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ, ಪ್ರಿಟಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೊದಲಿಗೆ, ಸಹನಾ ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು, ಅವ್ರು ಬಂದ ದಾರಿ ಅದೇ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೀವು ಈ ಆರ್ಟ್ ಕಡೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇಗಾಯ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚುಟ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಹನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನವಳು. ಸೊ ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಬಾರ್ಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಅಂಡ್ ಕಥಕ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯುರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಅಪ್ ಅಂಟಿಲ್ 2009 ತನಕ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಮೂವ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಮೂವ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು 3 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it started mainly in Bangalore and in and around Karnataka because ನಂಗೆ ಫೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ. ಸೊ ಫೋಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 10-15 ದಿನ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಫೋಕ್ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಮೇಲೆ ಮೈ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಅಟ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಆರ್ಟ್ ನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕಲೆನಲ್ಲಿ ಬಹಳನೇ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳಿದಾರ, ಅಥವಾ ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ, ಜನರಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಈಗ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾತ, ಅಜ್ಜಿ, ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಎಲ್ರು ಹಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ತರ ಒಂದು ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಲಿಂಕ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸಹನಾ? Definitely yes. I think I have it in my genes from my father. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಈಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಡಿರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಜರ್ನಿ ಅಟ್ ದ ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡ್ರಾಮಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ.
ಸೊ Okay. ಅವರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಫಿಗರ್ಡ್ ಔಟ್, ನೋ, ಐ ಆಮ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಐ want to create movies ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು he moved to Bangalore. So he's pretty much worked with almost all the big directors ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. and then ಅವರುನು ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರೀಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 11 years he's worked for the Bangalore International Film Festival, and ಬೇರೆ ಕಡೆ film festivals ಗೆ he goes as a guest or a jury. He gets invited. Currently he's in Canada. He's getting ready for the Toronto International Film Festival. Wow. So my dad is completely into art and mostly films, but then he's completely into art. So ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಅಪ್ಪ used to take me to so many arangetrams, like ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯಂ, ಒಡಿಸಿ, ಕಥಕ್, any arangetram ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅಪ್ಪ used to like take me along. So I think, and then ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ he has taken me to overnight performances. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ I've heard performances, like people singing. ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಇನ್ ದ ಜೀನ್ಸ್. And although my mother is not a artist per se, Amma has supported me so much. She's put me into every art class, like name it, dance, music, theater, painting, like visual art, sculpture, pratiyondu. She's put me to every class. She's like, pick whatever you want, but get an introduction to everything anta. So I must say, like, both my parents have like really empowered me so much, and that's how I've got it. Awesome. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಗುಗೆನೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಆರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ unless you introduce them to something, they wouldn't know whether they like it or not ಅನ್ನೋ ತರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನೇ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ ನೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾನು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರಶ್ಮಿ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಸಹನಾ ಶಿವಾನಂದ್ ಜೊತೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜ್ಜಾನೆ ಬೇರೆ. ಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೊಬಗು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಆಶ್ರಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಮನೆ. ಹೆರಿಟೇಜ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಶ್ವಾಸ ಹೋಮ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳುಗರೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್, ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಜೆ ಗಿರೀಶ್, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವರ ಕಥೆನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಶಿವಾನಂದ್ ಶಿವಪ್ಪ ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಹನಾ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರು. ಸಹನಾ ಹೇಗೆ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಈ ಮೂವಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾತುಕತೆನ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ನ ಏನೇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಥೆಗಳಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆರ್ಟ್ ನ, ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಹನಾನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಅಂಡ್ ಹಾಯ್ ಸಹನಾ. ಹಾಯ್ ರಶ್ಮಿ. ಅಪ್ಪನ ಸುಪುತ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪನಿಂದ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಜೀನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಈ ಆರ್ಟ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸಹನಾ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ವೈಸ್, ಡಿಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೇ ತರಾನೇ? I had a very conservative education path until my first masters anta helbodu. I did my CBSE in school and regular ellaru ಮಾಡ್ದಂಗೆ PCMB ಮಾಡ್ದೆ. I was in Bangalore, full on like so you know the kind of competition alva Bangalore alli, so back like 15 years ago. You might have broken the norm ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಇದು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಕ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ವೈಬ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ when you said ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ
it was pretty conservative. Amma made sure that, I got my like I mentioned earlier, I had my CBSE education, so ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಓದಕ್ಕೆ even in school. And then ಮತ್ತೆ PCMB, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೋಳು IIT JEE ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗು, then ಸಂಜೆ ಬಾ, go to base for your PCMB tuitions. It was so much into books. And then I decided, ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಮೆಡಿಸನ್ ಸೇರ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ, I am not doing those two ಅಂತ. So even though I had a pretty decent CET score, which did not look like a phone number, I did not take up a medical seat, though I had one very in my hand. I was like, okay, I have to do something different, but I did not know. I had zero guidance in terms of career wise, like ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. Because ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, I come from a family of doctors from my mom's side, and ಅಪ್ಪನ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲರೂ into academics. So I did not really know what to do. I was like, you know what, ಯಾರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, so maybe I should be an architect ಅಂತ. I was like, okay fine, I'll just probably go do that. And then I took up an NATA exam for architecture, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದೆ. Then I was like, never mind, I'll just get into biotechnology because that's like booming right now and probably it'll be more exciting ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು randomly I got into Jain University for biotechs and biotechnology and genetics. It was so funny because I've never attended a single class in Jain College because ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ for my degree I was chosen to be the cultural secretary ಅಲ್ಲಿ for all the cultural activities. I was like, okay, this is exactly what I wanted to be in life ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು I have worked so hard. I used to go very early to college. I had 3 dance teams for myself. I had a separate girls team, a separate boys team, and a separate like combined team, and 3 ಜನಕ್ಕೂ I used to do choreographies back to back. So ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ನನ್ನ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು I used to go to my ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಓಡೋಗ್ತಿದ್ದೆ. So it was so same. I did my degree, but it was mostly dancing in Jain College. That's how it was. And then Amma was like, and ಅಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಯೋಟೆಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಂಗೋ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. What I mean is, but without realizing or without taking pressure on, you could easily, happily be doing what you really, really love as well. And I think that's where okay, ನನ್ನ passion is towards this ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ಬೋದಲ್ಲ. I think that is true because they say Allah, universe has its way of sending the message to you anta. Just think about it. I had no idea what I wanted to do when I finished my second PUC, but I got into Jain College and I was the cultural secretary, and then I was dancing day and night every day all through the week. So I think that's when I figured out that's where I belong anta. So although I used to go to classes, I used to perform regularly for both my gurus, but I was I still did not know this was what I was going to do for the rest of my life. And this is like easily 13 years ago what I'm saying. So that's nice. Andre, at least allige like you realized anta helri, like you could feel that connection. So ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ like how did your education take you, or like your personal life take you? ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಫನಿ ಸ್ಟೋರಿ because Amma wanted me to get a MSc in biotech and then do whatever I wanted to do. ನನಗೆ Jain College I was given an award for the best cultural person ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು they gave me an award in Jain. So while I was receiving the award, I had all my teachers, all my professors, all my HOD come to me and say, this is where you belong, go do dancing for the rest of your life anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. But my mom was like, well maybe she'll do her MSc and then do dancing ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು so I was sort of by Amma forced, which is for good now, but I got my MSc degree from again Jain alle ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ. So I did my MSc. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ in between my MSc course, my dad was going to America. My dad usually goes to America every year. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೂವಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಹೋಗೋ ಸೊ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಹೋದಾಗ I was like, maybe take Sahana along ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ನನ್ಗೂನು she just bought me a ticket, like ಮೈಸೂರ್ಗೆ ಹೋಗೋ ತರ US ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಮ್ಮ, which is I think
the best gift ever. Because ಅಲ್ಲಿ US ಹೋದೆ, I visited about 9 states in my first trip to the America. And New York ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ I went to visit one of my favorite contemporary dance schools called Martha Graham. So you must know she's like one of the very famous contemporary dancer, and she uses yoga in her techniques. So a lot of Indian dancers. ಸೊ ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವತ್ತು ದೇ ವರ್ ಆಡಿಷನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೇಕ್. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಚಲೋ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಸೈನ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಚೆಕ್ಡ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಹೋಮ್. 3 months later they offered me a scholarship. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಹನಾ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ವಿಸಿಟರ್ ಹೋದವರು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಹನಾ, ಏನೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇನ್ನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಆನ್ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ನಾನು ಗಿರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಸಹನಾ. ನಿಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೆ ಬೇರೆ. ಆನ್ ಏರ್ ಜೊತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಫಾಲೋ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ. NammRadio ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಸಹನಾ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ನಮ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ರಶ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತಿಥಿ ಸಹನಾ ಶಿವಾನಂದ್. ಸಹನಾ ಸುಮ್ನೆ ಹೀಗನೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ದೇರ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರಿ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ನೆ ಈಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಯು ಗಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಜರ್ನಿ ಸಹನಾ? It was, I think, the best time of my life ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Because the moment I got that email alva, it was so like ontara, like all the emotions together. I was surprised, I was happy, I was like, how can something like this happen? And because it was out of the blue, ನಾನು imagine ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, like something like that would happen. But ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ my mom was like super excited. She was like, ಯಾವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೇಕ್, ಯಾವಾಗ ಆಗಸ್ಟ್, ಹೋಗು, ಖಂಡಿತ ಹೋಗು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು she supported me. And then immediately I set up a meeting with the HOD ಅಲ್ಲಿ, and then I asked like what is going to happen next, because I had zero idea about it. And then it was like a 2-year program. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವೀಸಾ ಮಾಡಿಸಿ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 2.5 months. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದೇರ್ ವರ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 18 different countries. Very nice experience. I trained ballet and contemporary ಅಲ್ಲಿ. Wonderful faculty, and I was in the heart of New York, like Manhattan allidde, and like every day I used to cross Broadway to go to my dance school. So it's like I had that energy of art throughout the day. And New York is a place wherein if yade subway aache bandru saha, you'll feel a vibe, you get that spark, and every single day, and regardless of the weather and regardless of the time, that city never sleeps. So I think it was such a blessing that I was able to go there and learn so much. So along with dance, I also learned as to how humble people can be anta, because allondu wonderful Kannada sangan meet marde. Alliro Kannadigarantu bhala ollavaru. So I learned a lot from all of these people. I got in touch with their alliro local artists jete alla. So I did a couple of flash mobs, I did a lot of performances. Tumba chenagiತ್ತು. It was like one amazing journey. Wow, nice. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಈಗ ಬರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕಲಿಯೋಕ್ ಬರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಜಾಗ ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೇನೋ ತುಂಬಾನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತ ಕೇಳೋಷ್ಟಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕನ್ನಡಿಗರು
ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ತುಂಬಾನೇ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಔಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ವೆನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಜನ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನಫ್, ಸೊ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ they are willing to be nice to you because they have known the struggle themselves, if that makes sense. Yes, howdu. So it's like it is so amazing to just connected the moment you step out of the country, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ ಜನನ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಲವ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಯಲಿ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಬ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟ? ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದಂತ ಆರ್ಟ್, ಫೋಕ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನ ಬೈ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಈಗ US ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಓ ಎಸ್, ಖಂಡಿತ. ಸೊ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತರ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂತಿದ್ದೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ತಗೊಂತಿದ್ವಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕು ಸಹ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫೋಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾರ್ತಾ ಗ್ರಹಮ್ದು ನಮ್ದು ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಲಬ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಆ ಥರ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಲೀಡ್ ಮೀ ಟು ಅ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ಆ ಥರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೀಚ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ವಿಚ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅವ್ರ ಕಡೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೆಸ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿ ಕನ್ನಡ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. So that used to keep me happy too. So it was so amazing because in America, like the typical Monday to Friday work culture ittalla. So my work culture was dancing Monday to Friday and weekend was also dancing. So it was like one amazing lifestyle. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರು ನಿಮ್ಮ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಆಗೋದು ಹೌದು, ಎನ್ವಿ ಕೂಡ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಟ್ರೂ ಏನು ಅದ್ರದ್ದು ಜಾಯ್ ಏನಿದೆ ದ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ವೆನ್ ದೇ ರಿಯಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ಯಾಷನ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನೃತ್ಯ, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಏನಂತಾರೆ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಫ್, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ UK ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣಂತೆ. ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೀವು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರಶ್ಮಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಸಹನಾ ಶಿವಾನಂದ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜ್ಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾ, ಪ್ಲೇ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ. Welcome to NammRadio. ನಮ್ ರೇಡಿಯೋನ ಕೇಳೋದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ. ಲಿಸನ್ ಟು ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಆನ್ Amazon Alexa by just a voice command. Powered by Vision Minds. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ UK. ನಾನು ನಿಮ್ಮ RJ ರಶ್ಮಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ RJ ಗಿರೀಶ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ ಸಹನಾ ಶಿವಾನಂದ್. ಸಹನಾ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಜರ್ನಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಡಾನ್ಸ್.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಡಾನ್ಸ್, ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಭರತನಾಟ್ಯಂ, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಎರಡು ಫ್ಯೂಷನ್ ತರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಾ? ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್, ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಅ ಜಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಮೇ ಬಿ, ಲೈಕ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಒಂಥರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮವ್ರು ಕಂಡಾಗ ನಮ್ಗಾಗೋ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹೌ ವೀಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ? ಎಸ್, ಖಂಡಿತ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ filled with a lot of energy to spread it to a lot of other people. ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಐ ಡಿಡ್ ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದು ಐ ಡಿಡ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರೈ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ 2-3 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಆನೆಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಮಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇದು ಫ್ಯೂಷನ್ ತರ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟು ಕಿಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಸಮ್ಮರ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರುವಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 months ಅನ್ನೋ ತರ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ 4-month summer camp, 4-week summer camp. So sorry, 4 month ಅಲ್ಲ, like a taste session. Yeah, so like a taste session, 4 months, every day they're learning something new. The child is very excited to come back to the camp each day, and every week we do a review with the parents. So it's both like very educative and enjoyable. ಆ ತರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 to 25 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿ, ದೆನ್ ದಟ್ ಒನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ choose what they want to do for the rest of the 10 months. School ಹೋಗ್ತಿರೋ because they can concentrate only on one form ಅಲ್ವಾ. So ಆ ತರ so break ಮಾಡಿ, so that also was another thing that I did. So New York ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಈ ತರ I shared it, and finally when I moved to the UK I was able to incorporate a lot of that in my choreographies in UK. This is brilliant. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಹನಾ, ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ US ಹೋಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, UK ನೀವು ಹೇಗ್ ಬಂದ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ UK ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳೋಳಿದ್ದೆ. ನೀವೇ ಶುರು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸೊ ಆ ಕಥೆ ಕೂಡ ನಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Thank you. Very excited to share about UK journey, honestly. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ I got married to my childhood sweetheart. My long time boyfriend ಗೆ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು. So he got a job in UK ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು we both moved there, and ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ I decided to study MBA ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ in cultural leadership. It was a very nice, fascinating program. So ಹಾಗಾಗಿ we both happened to move to UK back in 2014. So ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಹಂಗೆ actually I should take a minute to thank Girish actually, because he was the person who introduced me to all the amazing people back in UK and who helped me kickstart my art journey in UK ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Because as you all already know, Girish is awesome. So I think that's something that he just does to people. So yes, so when I came there, we were just settling in. Nan just school ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, and yeah, so once I met Girish and once I started meeting other people, I initiated dance classes ಅಲ್ಲಿ. So I came up with a mother-daughter dancing session ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So ಬರೀ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋ ಬದಲು mother and daughter can come together and both of them can learn at the same time ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. So we did both contemporary and Kathak sessions there, which was incorporated by my New York techniques. So ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು choreographies ಅಲ್ಲೂ I incorporated along with folk dances. Yes, brilliant. ಗಿರೀಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ.
ನಂದು ಗಿರೀಶ್ದು ಹರಟೆ ಅಂತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕಿವಿ ತೂತ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ನೋ ಲೈಕ್ ಹೌ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ರೂ ನಮ್ ಗಿರೀಶ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದೇ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬಝಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Honestly, I had a little bit of trouble compared to other people's classes ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. As I must have already established in my previous conversations. So ನನಗೆ just regular ಆಗಿ okay ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ and you learn this and then ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. I cannot do all that. So it either has to be very traditional, like the ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರಾ ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದೇ ತರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ I wanted to share the knowledge because that is I have learned so much from my gurus and that has really shaped me to who I am right now. And I wanted the same thing to go on to the next generation and not just like, okay, fine, like pay me money and I'll teach you, I'll engage you for 1 hour and all nange ishta irilla. So since I didn't do that and since I tried to come up with a creative plan of, okay, let's incorporate this and let's do choreographies, let's make it more creative anta madiddu, it did not click very well, to be honest. Because yeah, not all experiments work alva sometimes. I'm surprised. I thought it was such a fresh idea, like mother daughter dance anta madiddu, like it is such a fresh idea. And also like ಅವರಿಗೂನು like mother daughter time ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, like and they are doing something together, especially ಬೆಳಿತಾ ಇರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾಗ like when they are like the twins or teens, it like it gets a bit busy our life ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಈ ತರ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಟ್ರೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಮಗಳು ಇಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆತರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ sometimes ನಾಟ್ ವರ್ಕ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ if the parents are working, the time might not suit alwa. So you're true, you're right. Is also but having said what I said, success is measured in different ways alva. So when I look back, I think I had like 4 parents who had signed up to my class, and all 4 parents are my very 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 close friends today. I'm still in touch with all of them. Their journeys with me. So it was pretty successful in terms of ratio. Yaridro, they all loved it. Yes. But it did not go viral. I did not have 40 people sign up and I did not have to do multiple batches. So that part wasn't successful. Yeah, but not with your in own, terms of like school as well, when you were learning as well, it would have been very hectic. So I would say that is still a very successful, like story anta. Yes, it indeed is. And then it's lovely because for me at the end of the day, it's the kind of relationships I make, alva. So just the fact that I was able to bond, and the fact that the child and the mother were bonding during those classes was a success by itself too. So in those parameters, I must say it was pretty successful. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಥಾಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಂತಹ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಂತಹ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಕಥಕ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇನ್ನ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ US ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, UK ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಹನುಮಂತನ್ ಬಾಲ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ UK ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ತಿಂತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ನಾನು ಗಿರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಸಹನಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ದಲೆ ಕೇಳ್ತಾರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್.
ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಟ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚದಂತ ಸಹನಾ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಶೋ ವಾಟ್ಸಪ್ UK. ಇದು UK ಇಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಜಯ್ ಗಿರೀಶ್, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರಶ್ಮಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಸಹನಾ. ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಸಹನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು UK ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಂಘಗಳ ಜೊತೆ ಅವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಸಹನಾ, ನೀವಿಲ್ಲಿ UK ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಗಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಾಗ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈವನ್ ಭವನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದಾಗಿರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ನ ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು, ಎಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೌಂಡ್ರಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದೊಂದು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಳೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಓಪನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು? This is a lovely question, Girish. Thank you for asking this actually. ನನಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ವಾಸ್ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇದು ಮಿಲಾಪ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಡೂ ಅ 1 week long dance workshop. So when I decided to go there and learn alla, I just figured out ಈ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ. There are so many classes, so many workshops, so many things that is available. But what we choose and what we make out of it and what we learn through these sessions are very important anta. So you can just sign up to 10 different programs and not learn anything, but sign up to one amazing program and learn 10 amazing things. So havaga I figured out, oh my god, there is so many things that we don't know, and there are like so many other opportunities as well anbittu. So Birmingham and Milap Fest attended daga I connected with wonderful people, wonderful artists. Our mulka I got to know about other sessions and festivals that occur all through the UK, and that was one of the connection I had with Bhavan as well. Alli Kathak workshops ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆದಾಗ it was a pretty expensive affair to continue to practice kale, alva, like as you all know. So regular ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೂ it is not very easy, and I think that's why people say art is for the elite anbittu, because it is luxury to have access to art sometimes, so which we couldn't afford as students and as just like new immigrants in a new country. So once in a while I used to go as there, but the best part was every time there was an opportunity to perform or whenever I used to get called for a choreography, I figured it's like a one-time opportunity and I have to give it my 100% anta. So if I just have to take Bhavan's example, there was a beautiful festival that was initiated and I decided to perform Deemsa, Indian folk art. So I had a set of amazing dancers who agreed to come to rehearsal for like I think 3 weeks, and they learned the authentic steps which I learned from the authentic artists themselves. And back in India, costumes ella ready agi bantu, and then my mother with my other fellow artist friends, she designed all the jewelry which is also very authentic, which I had picked up from the artists themselves back in Odisha and Andhra Pradesh. So adin togondu we performed that. So that journey was like a nice platform for me to showcase our culture in a very authentic format, and there it began. So every time I had an opportunity, I made sure I showcase only authenticity of Indian culture as and when I can. So yeah, that's amazing. That's what maybe ಆ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಇಂದಾಗೇನೆ ಈಗ್ಲೂ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಜನಪದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೋಕ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೋಲಾಟ ನೆನಪಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಂತ ವಿಚಾರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೇಕಪ್ ಆಗ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಕೇವಲ ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಂಟೈರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಮಿಗೆ ನೀವು ಮೇಕಪ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಬಹಳನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು.
ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಕಲ್ತ್ರ ಸನ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಲಿತಿದ್ದೆಲ್ಲಾನು ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಹೌದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇದು ಮೇಕಪ್ ಅಗೈನ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಸಪರೇಟ್ ತರಬೇತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರಾ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಯು ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್? It's partly both. I think one bit of it is when I was doing my MA in Bharatnatyam, ನನಗೆ ಥಿಯರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಥಿಯರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಂಡ್ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೇಕಪ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್, ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ it is so intense. I don't even want to get deep into it. But according to that test, I just figured out that makeup itself is a wonderful art by itself. So I was like, okay, pratyond kale nan enen kalitino, I'm going to dive deep into the makeup along with costumes and properties and jewelry anta. So it was like partly through the education that I took, and also my interest towards it, and also looking at other people perform, and then you go like everybody is doing different things, and there should be a meaning, alva, because we see things and we learn. Like you could go to an amphitheater and figure out, oh, this is a wonderful seating, but it is so important to understand why they had that seating, right? So stuff like that. So you can only learn when you do it in a right way. So I figured out, if I am going to give something back to the community, to the art field, I will only give it in its true self. And that is why I used to do my research, and even if it is like a small thing, I would make sure it's only the right thing and it just stays for a very long time, and whoever goes back and visits have the right information of it. Amazing. And ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ, ಎನಿವೇ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್, ನಿಮಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೇನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದೇ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟರ್, ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್, ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಅಗೇನ್ another supporting system throughout. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ a team work. Of course ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ somewhere from back end support ನಲ್ಲಿ it's actual team work ಅಲ್ವಾ? Absolutely, it indeed is a teamwork, and like you said, all that strong support from family is nothing but positive energy, for you to move forward. It just like really helps you to do your thing, and it is just amazing to have the support system. Very awesome. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು UK ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಲೆನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅನ್ನೋ ತರಕ್ಕೆ ನೀವು ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಲೆನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲಿಯ ಆರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಹೋಗಿದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸತನ್ನ ಕಲ್ತು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜರ್ನಿನ ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ ಸಹನಾ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರಶ್ಮಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜ್ಜಾನೇ ಬೇರೆ. ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ 7338128901. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ RJ ರಶ್ಮಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ RJ ಗಿರೀಶ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ ಸಹನಾ. ನಮ್ಮ ಮಾತು, ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋದ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹನಾ ಅವರ ಸ್ಟೋರಿ ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಹನಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಸೊ ಆ ವಿಷಯನೂ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ UK ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ US ಹೋಗಿದ್ರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದುಬೈ ಕೂಡ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಅದೇನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಸಹನಾನೇ. ಸಹನಾ, ದುಬೈಗೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಟುಕ್ ಯು ದೇರ್?
ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು PhD ನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರ, ಇಲ್ಲ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆರ್ಟ್? ಇಲ್ಲ, ದುಬೈಗೆ I just, there was so much I'd already learned. Momental, I felt like I'd learned a lot and I needed a platform to implement everything. So ella kaltmal you have to showcase it somewhere, right? And at the same time, I figured out I am the coolest cousin in the table when I was chatting with my cousins back in my family functions alla, but I figured out I was the most broke cousin ever, gotta. So I was like, this is not working out, so we have to figure a way to work out my plan and my future, my financial plans and my future plans together. So the only best thing to do was to go to the Gulf, because the Gulf pays and also have like wonderful platforms, because Dubai really has a lot of room for creative people. So hagagi, two things in one stone, and I chose to go to Dubai, and I had a great time there implementing all the learnings I had, and just travel across through the transit. ದಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಸಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಗಿರೀಶ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೌ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಎವ್ರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇರಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಲೈಕ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿಂಗ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಮೂವಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, my family is my biggest strength, honestly. Andre, my parents and my husband have given me complete freedom to do whatever I want to do, as long as I'm doing the right thing and the good thing, right? Yeah. So that's my only restriction, but complete freedom. And every time I come home and I'm like, hey guys, I want to move to this country and this is what I want to do, Amma would be like, okay fine, I'll start packing Pulyogre Gojo, and Appa will be like, okay fine, I'll give you my friend's contact to live there, so that's the kind of conversations we have home. So it is like really amazing, and I have like great support. And in terms of critiquing also, although like I mentioned, everybody is an artist, we know that. So though my mom doesn't practice any art form, she's like my major person for feedback. Like any performing artistic costume, both my mom goes like, not this color, or not this jewelry anta. Like even for my Bharatanatyam costume, Amma used to go till Kanchipuram just to pick up a saree, and she would again go back to Chennai to pick up my temple jewelry. So Athara she would work very hard for me, and Appa would come back and say, no, you cannot have this lighting for this performance, or you cannot do it in this particular stage in this particular month because people won't come, or like our level I would get back, which I think is so important that you don't get it from other people, right? Definitely. So to have such amazing gems at home, and my husband to just be around with everything and anything I do, and is such a blessing. So that's like a biggest strength. And one of the best part was also to work with my dad during Corona lockdown breakdown adaga, lockdown time alli one sannadon team tagondu we just went to one of my friend's farmhouse and we shot a feature film, like a literal 2-hour feature film, just in a farmhouse with a very small crew, and I helped Appa with everything I could, and I think that was a wonderful circle. I learned so much from him, and I was able to implement it in his own project, and that's a beautiful journey. So we did a movie called as Yaru Hattiradavaru anta, so we just waited to release that. But yeah, so this is how it works in my family, like we are just all the artists put together under the same roof. I would say it is like really a blessing. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಕ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಪ್ಪ ಸೋಮವಾರ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಲವ್ ಟು ಗೋ, ಯು ಲವ್ ಟು ಡೂ, ಯುರ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಂತೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಜಾ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಕ್ ಐ ಎನ್ವಿ ಯು ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವರು, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಐ ಹೋಪ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಈ ಲೈಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇದೇ ತರ ನಡೀತಾ ಇರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವಿವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್, ಅವಾಗ ಈ ತರ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀನಿ, ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ went to and then you're back in India, but now again you are in US, right? Yes. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ಸೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಟ್, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿನಾದ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Yes, I would love to help as many people as I can because ನಾನು ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ PhD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ US ಅಲ್ಲಿ in arts leadership, performing arts leadership to be precise. So ನನಗೆ just to figure out a university, ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಐ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ 1.5 years. ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, it was a journey, but it was still long. And I don't want, but I don't want everybody to like spend that amount of time because I don't think people can do that alva, like 1.5 ವರ್ಷ just to figure out where to go anta. I think it can put them off as well sometimes. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So yeah, that is so true. So ಇವಾಗ STEM programs ಅಥವಾ ಇವಾಗ IT programs or any science or technology based ಅಲ್ಲ, like Google ಅಲ್ಲಿ one keyword ಹಾಕಿದ್ರೆ you get so many options, but unfortunately art ಗೆ we don't have that kind of resources available. So currently I've been mentoring a lot of students who want to take up art as a career, who want to study arts, who want to know more about performing arts or arts management or just take up more in terms of academics and research with arts. So I would be more than happy to help anybody who is interested or have any sorts of questions. Nanage ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ I would be happy to share that with everybody, and they can reach out to me on my Instagram. I can share my account details, or they can also email me at dancesahana@gmail.com. Other than that, my current projects are I work for the Arts Council at the US ಅಲ್ಲಿ, so I am not I don't have enough time because Monday to Friday I'm like pretty busy with schoolwork and office kelsa. So only during the weekend I'm just doing a lot of collaborative projects with artists all over the world. So currently I'm on the hunt of getting acquainted with other people in different parts of worlds who want to join hands for residencies, who love art and who have a space in their house or who is an artist themselves and who want to tie up with me. So if anybody nim veekshakaralli yarana, like if they're passionate about arts or if they have a place that they would like to share with other artists, I would love to connect with them and tell them what we are going to do. And the residencies is the next project that I'm doing. Wow, sounds amazing. I'm sure ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ who are into like arts, like whether they just want to support it or they themselves are artists, definitely like interest ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ they might reach out to you. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, please feel free to reach out to Sahana. Yes, absolutely. Feel free to reach out. If you want to know anything about art, I can share whatever I know with you all. That's brilliant. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಹನಾ. Thank you so much, Rashmi and Girish. It was lovely nim jate matadi, and it's amazing what you guys are doing for the Kannada crowd and everybody else back there. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕೇಳುಗರೆ, ಲೈಕ್ ಆಸ್ ದೇ ಸೇ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟೇ ಮೇರು ಲೈಕ್ ಪರ್ವತ ತನಕ ಏರಿದ್ರು ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್, ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಹನುಮಂತನ್ ಬಾಲದ ತರ ಲೈಕ್ ಹರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಹರ್ ಲೈಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಹರ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ಶಿ ಇಸ್
ಕ್ವೈಟ್ ಹಂಬಲ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾವು ಕೊಡುವಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ನಮ್ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ 24/7 ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ದಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ.